This is starting point, ending point, starting, ending, which is typically called low, high, low, high. So you're finding low, high, and when low and high at the same place, right? That is when you reach to the center of, the last element in the sorted page. Then you stop searching. You cannot go again, L cannot be higher than H. H cannot be lower than L. అప్పుడు మీకు ఏమవుతుంది? You will be able to find out whether the number is there or not. ఇప్పుడు చెప్పండి, how many searches did we do? So the first search, right? Search 1, 2. How many iterations did we do? 3, 4, 5, 7. 6. And the seventh one, you are there. ఇదే కనుక మీకు ఏంటి లీనియర్ సెర్చ్ అయితే ఎన్ని చేయాలి? How many searches should you be doing? 100. 100 అవసరమా? మనది నెంబర్ 77 కదా. Okay, 77. 77 చేయాలి కదా. సో లీనియర్ సెర్చ్ అయితే కనుక 77, విచ్ ఇస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ n వస్తుంది. ఎగ్జాక్ట్ మనకు టైం కాంప్లెక్సిటీ యావరేజ్గా తీసుకుంటాం కాబట్టి ఆర్డర్ ఆఫ్ n అంటాం. ద వర్స్ట్ కేస్ ఈజ్ 100. Now here, to be specific, 77 iterations we have to repeat. But you see the magic, guys? Do you see that? Do you see the magic? Just with 7 iterations,